Honestly, I'm not infatuated with histories, since I find it tedious and monotonous to obtain a range of information relevant to distinctive dates and historical things. However, there was one historical event that captured my attention in the past through my consumption of videos on YouTube, and I'll tell you about it. In the past, Hội An was well known to numerous traders across the world because of its favorable location, which attracted a large number of business people to operate markets and offer local items. So, through time, it became one of the country's most well-known harbors, and Hội An culture was heavily influenced by other exclusive and diverse cultures from across the world, such as France, Japan, and China. As a result, according to my recollections, when I was watching a TV program, I observed that in 1999, Hội An was recognized as one of the world cultural assets by UNESCO, and that historical event truly brought pride and reputation to our country's prestige. And I believe that this event was tremendously advantageous to the advancement of our country, since after it occurred, it grabbed the attention of outsiders from all over the globe to visit our nation and experience the wonders of Vietnam culture and tourist attractions. So I suppose that this event might also provide a mouth-watering opportunity for indigenous individuals to expose their services to tourists and generate lucrative profit that help them to upgrade their living standards. So in the future, I'll find one way or another to observe history, such as watching films on YouTube or documentaries on Netflix, in order to broaden my comprehension of this topic. And I will also learn more about international history to have a holistic perspective about various facets of wars and human civilizations to better myself. First question, do your parents think learning history is important? Well, my parents suppose that history is vital and indispensable to my knowledge acquisition, so they usually encourage me to read more books or learn more knowledge relevant to history from various sources of information. However, I'm still a student and I have to put great emphasis on other compulsory subjects such as math, literature, and English, so I don't have sufficient time to allocate when it comes to history. So hopefully in the future, when I have more spare time, I will expand my understanding about this specific aspect and become more well-rounded. Second question, what are the benefits of museums? I suppose that museums are tremendously essential to our lives. When it comes to education, I suppose that there are a variety of museums that serve different purposes. So when we pay a visit to those locations, we can expand our knowledge about distinctive aspects such as art, history, or cultures. Therefore, I believe those places can help to raise public awareness about the preservation of their own cultures and traditions. Moreover, I believe that museums are also a constructive place for young people to go there and entertain by capturing a wealth of photographs with their friends, or they can also engage in some compelling exhibitions organized occasionally in those establishments. Third question, are museums in your country free of charge? Well, I suppose it depends on different types of museums in my country. In some remote areas, museums are totally free of charge, while in major cities like Ho Chi Minh City or Hanoi, tourists have to pay a small fee whenever they attend those historical establishments. However, I believe that this tendency is positive, since those historical sites need to have a sufficient budget to maintain their good services and pay for staff salaries. So, I believe that we should have the obligation to contribute our financial budget to give a grant to those destinations in order to help them maintain their operation. Which way is better for learning history, through reading books or visiting museums? Well, this question is quite tricky, since I believe that each way has its own perks. For example, when it comes to reading books, I suppose that we can accumulate a range of constructive knowledge
researched and conducted by a range of cultural scientists who have specialized information about those aspects, so we can have a comprehensive understanding about history. While visiting museums can be fascinating for us, since we can catch sight of many remnants and artifacts produced in the past, which can help us carve that information in our head perpetually. Final question. Do major cities in your country all have museums? Well, from my observation, the majority of cities in my country include various types of museums, especially some metropolitan areas such as Ho Chi Minh City or Hanoi. There are numerous museums ranging from art, history to cultures. So whenever visitors pay a visit to those historical sites, they can expand their comprehension about many different things of information. And I suppose that the government should distribute their financial budget to enhance the standards of those places in order to allure more travelers to go there. Chúng ta hãy cùng nhau học từ mới nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một danh từ đó là harbor, có nghĩa là bến cảng. Và trong cái bài nói thì mình nói là Hội An là một cái bến cảng rất nổi tiếng, thì mình sử dụng danh từ là harbor. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ là exclusive, có nghĩa là độc quyền, độc đáo, và nó tương tự với tính từ khác là unique. Unique, khi bạn nói một văn hóa độc đáo nào đó thì mình sử dụng từ exclusive. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm là grab the attention of somebody hoặc là something. Ví dụ ở đây mình nói là grab the attention of outsiders, có nghĩa là thu hút sự chú ý của những người ở nước ngoài á. Một tính từ tiếp theo là mouth watering. Mouth watering thường được sử dụng cho đồ ăn, có nghĩa là ngon, kiểu chảy nước miếng. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể nói là một cái cơ hội rất là béo bở, một cơ hội rất là ngon lành, thì mình cũng có thể sử dụng là a mouth watering opportunity. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một danh từ đó là civilization, có nghĩa là nền văn minh. Vậy thì humans civilization có nghĩa là nền văn minh nhân loại. Và một cụm từ tiếp theo mà mình đã hướng dẫn với các bạn rồi, đó là put great emphasis on. Emphasis ở đây danh từ có nghĩa là sự nhấn mạnh. Vậy thì put great emphasis on có nghĩa là nhấn mạnh vào cái việc làm cái gì đó, đặt trọng tâm vào cái việc làm gì đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cụm là raise public awareness. Awareness là cái sự nhận thức, sự có ý thức. Vậy thì raise public awareness có nghĩa là nâng cao ý thức cộng đồng. Một danh từ tiếp theo là exhibitions. Exhibition có nghĩa là triển lãm. Và một trạng từ occasionally có nghĩa là lâu lâu, thỉnh thoảng, sometimes. Nó tương tự với at times hoặc là sometimes. Một danh từ tiếp theo là obligation, có nghĩa là nghĩa vụ. Và ở đây mình nói là một người nên có cái nghĩa vụ để đóng góp khả năng tài chính, thì mình nói là a person should have the obligation to do something. Và chữ obligation nó tương đương với duty, responsibility hoặc là moral imperative, có nghĩa tương tự như là nghĩa vụ. Khi mình nói là một cái gì đó has its own perks, có nghĩa là có cái lợi thế riêng của nó. Ví dụ như mình nói là học tiếng Anh có cái lợi riêng của nó. Learning English has its own perks. Tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ là conduct, có nghĩa là tiến hành làm một cái gì đó, thường nó sẽ liên quan đến những cái nghiên cứu khoa học. Thì be conducted có nghĩa là được tiến hành bởi ai đó. Một danh từ tiếp theo là remnants. Các bạn đã từng đến bảo tàng chiến tích chiến tranh thì các bạn cũng biết ha. Remnants ở đây có nghĩa là chứng tích, có nghĩa là những cái vật còn sót lại của những cái phương tiện chiến tranh hồi xưa, ví dụ như là xe tăng hay là máy bay hay là trực thăng á, thì nó còn sót lại những cái đồ đó, người ta gọi là remnants. Và một danh từ tiếp theo là artifact, có nghĩa là đồ tạo tác. Đồ tạo tác, những cái đồ mà được chế tác từ những cái người xưa thì mình gọi là artifacts. Một động từ tiếp theo là carve, có nghĩa là khắc vào, khắc họa vào. Và một trạng từ là perpetually, có nghĩa là lâu dài hoặc là vĩnh viễn luôn, kiểu như nó last for a long time. Và một động từ tiếp theo là allure. Allure có nghĩa là thu hút. Nó tương tự với attract, tempt hoặc là appeal to somebody.